Bun Dawda fi mu nekk ñu daldi ubbi beneen bunta boobu mooy lan mooy ne ñu ngi tàmm di gis jamono yi political parties yu ees yu juddu. Talib Ahmed Bensouda daldi na tabax parti boppam ku ñu ooyee Seeku Saawo moom itam tabax na parti boppam sun broda Dr Ousmane Gajigo moom itam tabax na parti boppam fii balaa next year fi balaa déwén dinañ gis yeneen parti yu ñëw yàlla rek a xam yan façon parti lay doon ak nu ñuy tudda ma bëgg laa laaj Bun Dawda lii lan la firndeel waaye ñu daldi ko tàmbalee rek si Talib lan la lii firndeel parti bi nga xam ne moom la Talib daldi taxawal. Jërëjëf Alaaji lii nekkul lu bees lu tax ma ne nekkul lu bees tey àddina soo bàyyi xel réew yu bari Alaaji lii moo fa ne waaye ma soo laaj Gambien yu bari soo waxee dañoo foog ne lii Gambien la am di Gambia fa tuuti suñ ko gisee dafa ragalu o Gambia suñ political evolution daanaka su demee ba juróomi parti daanaka ñetti parti yu actif rek nga dee am wala ñaari parti yu actif soo xoolee suñ politique amee history bi yëpp loolu la boo xam nga Alaaji with population growth ak social media technology yooyu daf lay ubbi lu bari si àddina tey soo xoolee mbiri business Gambia léegi nuñ baree lu nekk nu mu baree noonu la political party tam di baree waaye tey IEC foog naa ñu ne 19 political parties lañ register waaye am na lu ko di indi tam Alaaji soo demee si Senegal xam nga Senegal am nañ over 300 parties nga ñëw dëkk yu bari same thing moo fa nekk waaye 300 parties bari na di Bun Dawda waaw parties o movement lañ leen de o ñeneen movement lañ ñoo ooyee seen boppa waaye daana o di ooyee seen boppa president candidate Alaaji ëpp doole bi yëpp soo ko xoolee over 80% of it dañ ko def pour mun a bokk si foo xam ne nañ mun a dugga si government loolu moo di gën a tax ñu taxawal ko waaye moo tax soo demee ba élection bi jot nga gis na ñu door di trade in xam nga mooy defe ne ñooy dajale leverage ba élection si jot nag na ñu door de wax damaa dem bokka coalition bi damaa dem bokka Alaaji damaa bokka diw bu boobaa amen su ma demee si Alaaji ma d'accord moom su ma lifi ne naa nekk ministre naa nekk MP naa nekk lii naa nekk dara nit ñoom dañoo jaayante jënante politique bi bon ñoom loolu la ñuy def loolu tax ñu koo def moo tax ëpp doole parti si yëpp loolu la Alaaji am na beneen facteur mooy ne am na ñoo xam ne am nañ foog nañ yaakaar nañ ne am nañ vision ñoom gisuñ lu leen doy si existing political party ñu ne ñoom dañ bëgg a ñëw am doxin bu bees si politique bi ñoo tax ñuy taxawal seen political party nga xam ne party of ideology la moo laa woon exemple bu PDOIS doon ñëw dañ ñëw di ñoom dañ gëm ne party of ideology ñu jóge wuñ loolu tax gaay taxaw nga gis tey sëñ na maa si Dr Ousmane Gajigo da ngaa ne xëy na idéologie moo tax mu taxaw and others di nga ne idéologie moom moo tax ñuy taxaw dañ am different ideologies fii lañ ne mënuñoo dem impact si beneen political party seen idéologie o luñ different mu diverge view suñu am waaye am na beneen fànni lana tax political party de bari Alaaji mooy nga ñoo xam ne dañ génn taagaaloo political party yuñ bokkoon soo ko xoolee jamono Jawara sax amoon na nga gis ñoo xam ne ministre la ñoon nguuri Jawara ñu génn am seen political party ñoom Assane Moussa Camara ñoom Sirif Cissé ñoom yal na leen yàlla xaare àddina at ñoom Sirif Moustapha Diba at kanati bari na dañ demoon am seen political party loolu yëpp ba bokk na lu tax muy bari te fu mu ne nii Alaaji loolu dafa gën a bari nag ndig léegi yomb na pour nit ki am kàddoom nit ñi dégg ko xam nga mooy social media bi yomb na nga def organise lu tuuti rek nga door di record sa bopp wala ñu la record nga dem fële waaye nit ñi mën nañoo ne fànn yi lu ñoo ay established political parties nga am political parties yoo xam ne ñu ngi jógee within establishment political parties nga am political parties yoo xam ne ñu ngi ñëw with new ideology nga am political parties yoo xam ne dañ fa nekk rek pour mun a nekk government ëllëg si biir loolu la fu mu ne nii fa lañ toll fa lañ nekk di gis te soobee yàlla dinañ gën a gis moom Talib Ahmed Bensouda bosam gis nañ ne mu ngi jógee si UDP bi history bi background bi UDP la dem join nekk fam mayor mu win nekk mayor
mu am first term am second term mu wina nekk mayor si ticket UDP bi léegi mu dem to the process dafa bëgg a lead UDP bi dem ba si kanam mu ñàkk confidence si doxalin boo xam ne moom la yaakaar ne doxalin bi mooy loo ko jox mu nekk leader bon moom mu jógee fa dem ne beru na fu mu ne nii beru bi dafa form political party bon joteem lu mu jotee UDP yëpp luñ jotee understand ne ko ay jël ñeeku dara waaye jiite UDP la bëggoon mënu ko am political party dina am political party am léegi wax na ne am na movement te su soobee yàlla si political party la jëm alaaj fi mu nekk Bun Dawda parti yi gis ni yëpp am na ñoo xam ne ñoom xëj na dañoo toog daal den seet di political terrain ni suñ politique di demee daal ñu ne déedéet Gambia daal fam jëm amul ndox xaaral ma dal di jóg man itam xaalis bi ma amee ma dal di ko dugal sampa suma parti pour mun a muccaloo Gambia su loxo Adama Barrow am na ñoo xam ne mer xëj na moo leen jàppa ñu dal di fedd seeni géewi boppa jógee si parti ba nekkoon tabax seeni dal di sampa seeni ndënda lii gis nañ ko waaye li ma bëgg a xam fii mooy ki nga xam ne bugg a muccaloo Gambia mooy li tax mu dal di jël aleelam dugal ko si political party sampa ndëndaam ak ki nga xam ne kii bokkoon na si benn parti de waaye ña munta dema ñoom amaat na li tax munta dema ñoom fault bi du si moom amaat na fault bi si ñëla ya waaye daal beru na fedda na géewi boppam dal di sampa ndëndaam sampa partem bu ees kan si ñi nga foog ne moo stand chance pour partem bi mun a continuer dunda bañ a dee waaw alaaji suñ ko tegee si evidence base parti bu yoo xam ne dañ fencen ndënda alaaji musuñoo sustainable does not mean ne su ko nit defee bon du sustainable la ngaa laajte bon lan lañu yeneen parti defut lan lañ def naka lu sustainable tax ba sustainable man lan laa war a tax mu sustainable alaaji nañ ne parti yu di njëkkee nañ ne NCP alaaji NCP si dem nañ ba tum ne ni nekkaatut bu Sirif Moustapha dima demee ba mag nu mu gën a magee la gën a parti bi gën a naka yooy and nu mu gën a yàggee parti bi gën a yooy te daanaka fu mu ne nii nekkaatul political party la fa nekk ne registré woon nañ ko rek moo tax waaye suñ ko tey su doon ne IEC am nañ compétence wala check lépp loo xam ne political party wala am alaaji dina nekk political party léegi luñ fa nekkee rek foo seet fuñ ngooyaalu su nekkee elections mu ngi ñëw nga xool ndem si yàlla Assane Moussa Camara after bu mu demee ba bu dictatorship bi ñëwee mën nañu yaagut waaye gisoon nañ ne mu ngi doon decline as time goes on xëy na su dictatorship bi ñëwut dina gën a decline oo xëy na mënoon naa di ram boppam waaye evidence bi mooy ne dabut ñoom Sirif Cissé jotut a start sax prematurely dañ ñu delluwaat back to their parent body ñu delluwaat si government mun nañoo def loolu mooy evidence bi waaye soo laajte alaaji lu ko dee def mooy alaaji gis nga popularity of a candidate person at successful political career du benn Sirif Moustapha Diba ku popular la woon Assane Moussa ku popular la woon Sirif Sife ku popular la woon they are from am nañ political base ak yëpp but alaaji su demee ba yow you are the party because of ne party yow da nga dem am nga political party waaye mënuloo organize a political party mooy a leadership based political party nga am a popular leader is a very good thing in politics but nga am a competent leadership base alaaji mooy carry a party sustainable maanaam parti boo xam ne ka ko jiite personalize sut parti bi mel ni moom parti bi yëpp waaw xam nga léegi personalize bi sax alaaji du dem borom moo ko dee tey ñaaka mun a bil xam nga moo tax ma ne popularité am mun na ko affecté ba du mun a bil naka di structures yu moo nit xam nga structures yi soo xoolee ni structures yu moo nit nit ñi dañuy wax am na community bi am na lii am na non ndax community boobu is all about yow leader bi la ndax am nañ competence wane ni leadership mu ngi si ñoom xaw ma rek gis nga fu ma wax ndik su nekkee ne lu la war yëpp ñu ngi gravitate towards you lu war yëpp gravitate towards build a leadership boo xam ne mun dañoo dem challenge seen political opponents yi and ñu win mobilize nit ñi pour mun a win elections alaaji moo tax dang dee dem ngaay
the more popular leader be the unpopular party be the unpopular. Ni jaay sama point. Because so gisee leadership bi pa ñu ki moy leader bi waaye seetal ñu ko wor ndax am na lan lañ am pour complement it all xoolal layer of leadership si xoolal community level bi xoolal lii ndax am nañ what it takes competence bi ndax am nañ representation bi am nañ lifin bi pour lead alaaji soo ko amut rek parti bi matter of du dem because loolu moo dee njëkkee loolu soo ko amee alaaji njëkka den foofu la di ñëwee nga mën a communicate with the nga am sa naka sa institutional discipline bi ba pare nga mun a xam the timing ba pare nga mun a ride the momentum politique yëpp loolu alaaji li nga wax ni ma jox la example of that alaaji soo gisee PASTEF within two elections lañ jëm alaaji mus ngaa dégg any political party from the grassroots build ko from the grassroots nga dem two elections nga mun a win a popular vote boo xam ne 54% loo xam ne kenn benn politicien sax musu koo def musu nga koo dégg waaw lan tax ñu def ko one am nañ popular leader two dañ am a leadership alaaji leadership mooy jiitu xam nga jamono yu bari alaaji waxtaan nañ fi leadership ak leader alaaji leadership ñooy jiitu alaaji PASTEF leadership ñoo ko form ay leaders ñoo ñëw form ko dem uti a popular leader xam nañ ni ñoom si ñoom kenn amul popular leader te xam nga lan la popular woon si leadership bi Sonko mooy lan alaaji soo seetoon santaam rek doo ko taana baa nga si la xel loolu bu baax a baax so santaam is a minority in Senegal alaaji lan la tax ñu mu popular mooy ne dañ gëm ne ku am diine la dañ gëm ne ku déggu la ba pare gis nañ evidence of it si lan bu mu ñëwee dafa force ne institution bi dafa am representation by the union it was not allowed seen custom civil bi amuñ woon union te Sénégal union yu dëgër la fa mu taxaw xeex ko ba mu am alaaji mu jiite ko si anam bu rafet grow influence léegi ñeneen bi di ñëwee seen ñëw ne dañ xalaat ne ñoom dañoo indi political party bu mun a change lu nekk si réew te alaaji ñooñu ñëw ne dañoo form political party these people are middle management in lucrative industry mooy most of them ñu ngi woon si ñoom kii yëpp xam nga ñoom ñëpp daanaka ñu ngi woon customs alaaji customs si Afrique kan ngay dégg muy dem into politics doo ko xalaat sa ndig te si li nga taxaw moo bari yëpp yaa ko am yaa ngi mut le waaye bon am na lu leen moo la xam leadership bu nekk si ñoom moo ñëw wane ne déedéet ñun su dee taranga rek ñun xam nañ ne ay ndaw lañ ñu ngi fii already dem nañ ENAM mooy graduate institution boo xam ne soo fa jógee nekk into the public sector matter of time la yow di nga lead sa sector am nañ potentiel to lead those sectors seen salary baax na allowances baax na te su nekkee tapalakat la mun nañoo tapale defuñ loolu waaye ñu ngi xalaat ne déedéet askan bi dañoo génne si lii yaa ngi gis leadership boobu this not about young of people ñu ñëw rek ñun tam dañu waa seet ni ñoo nekkee ministre dañoo lifin ana CA kenn déggaatu leen thank you ñoom dem nañ ñoo gis lii mooy difference bi alaaji lii moo tax na ba pare nag loolu ñooñu lu ñoo make sure mooy ne anything ñu def rek dañoo jiital competence ba pare nag ñu jógee from a diverse background ku nekk am na loo represent alaaji nga wax dem nag every layer of leadership ñu am ko to the grassroots alaaji dañoo make sure ne duñ jël alaaji Salou for anything else dañoo jël alaaji Salou di am na representative fii am na fi kaddu waaye itam ku jub la ku ñu mun a represent la alaaji loolu tax PASTEF mun a survive mun a win elections first elections bi in fact mun a score luñ score ba pare dem mun a win dem waaye alaaji leneen luñ am mooy ne institutional discipline bi mooy ne dañ realistic ba pare am stratégie demuñ woon first year bi sax pour win elections but dañ dem pour am representation and build their mark alaaji percentage yu ñu am foofu xam nga ne PASTEF taxawlu ñu nekk na ñoo taxawaloon Ousmane Sonko Ousmane Sonko was independent parce que boo ko si independent coalition boobu ñun Ousmane Sonko jiitu alaaji mu am taat te am na ñu ne in fact second la am waaye nañ ne nangu sax ne taat la am loo xam ne is on hard of Sénégal alaaji idéologie bu nekk am na parti Sénégal waaye musuloo gis ku ñëw def a mark like that te alaaji jógewul from an establishment or anything musu te nekk minister or anything loolu leadership moo ko indi waaye alaaji luñ géej ta mooy ne parlement alaaji bu ñu amee opportunité rek kii dafa dem pour dugg parlement
Ousmane Sonko te next elections fi bu ñëwee seen parliament representative alaaji local government elections ñëw mu dem nekk maire yaa ngi gis loolu discipline moo ko dee indi alaaji yaakamtuloo nekk président waaye ngeen teg bunte yëpp fu ñu war a tegu yaa ngi ko toog def ko waaye Bun Dawda jàngin xam nga am na timing bi alaaji build momentum bi then lu des opportunity bu am guy drive on that opportunity ñu ñëw but soo demee in Gambian politics loo day gis often mooy ne it end up lafa dem ba end up nekk about the leader UDP soo xoolee nu mu commencé ay leaders ñoo ñëw together because of gis nañ a need to come together ban nañ political parties yëpp there was a need ñu come together and identify Ousainou for naka competence buñ gis si moom credibility bu mu am si everything else ñoom ñu d'accord ne nañ leen uti Ousainou Darboe moo ñoo unify da def ko but them through the struggle and everything gradually party bi they gravitate towards Ousainou yaa ngi gis now the same thing moo daw PDOIS with all the ideology buñ started alaaj dañ gravitate te fu mu ne nii Halifa la apart from Halifa xamatuloo kan mooy nekk lii la yaa ngi gis point bi li moo tax du dee sustainable it's not based on a leadership dafa based on a leader alaaj Bun Dawda sa jàngin boobu jàngin bu am solo la jàngin bu xóot jàngin boo xam ne politiciens yi nekk Gambie si suñ réew mi bu ñuy bàyyi xel sa jàngat bi nga joxe fii neen si jàngee lu bari ndeysaan Bun Dawda te alaaji soo seetee Sénégal di proof mooy ne Abdou Diouf bu mu jëlee si Senghor Abdou Diouf bu mu bàyyee politique déggaatuloo patem daanaka amatu alaaji nga xool Abdoulaye Wade nu mu yàggee si politique alaaji jël nekk na président bu mu bàyyee patem da nga déggaat pati bi daanaka amatu léegi dem na ba bugalaat ko doomam xam nga ne kooku bon gis nga lu ma wax ne du leadership lan la woon about the passé alaaji naka Macky Sall patem bi wax moo ne jeexala nguñ di ko aate sa patem bi daanaka dem alaaji nga dem seet contrôle nga xool Ghana foo xam ne Rawlings tam lu mu def tey moo tax tey soo gisee toog ba tey government naka parti Rawlings nekk in government alaaji because of leadership buñ represent ma taxaw Bun Dawda jàngin yu am solo te kontaan naa ne laal nga Sénégal laal nga Ghana pour ñu xam ne rek nekku ne dañuy wax ne Gambia ñi dee jiite parti yi dañ dee personalize parti bi ba nga xam ne parti bi dafay nekk ay gravitate around just one person waaye gis neen loolu Sénégal si boppam despite the fact ne gis neen exemple bi nga xam ne moom la PASTEF dal di joxe ba pare Ghana sax gis nga exemple bi parti Rawlings bi kontaan naa ne laal nga ko bi nga si sante Sonko Ousmane Sonko nekku ne dañuy tuutil santaam bi waaye da nga doon joxe rek exemple pour wane ne sax am nga ñi santaam bi bariwun fa waaye because of moom nekk na a very charismatic leader nekk na nit ko jub ko óor loola mooy li ko fa indi waaye du santaam du alelam du xam-xamam du leneen waaye njubam ak vision bi mu amal Sénégal ñu gis si moom njit bu mu sëkk loolu mooy li ko fa indi loolu nekk na lu am solo ba pare tamit gis nga UDP dafay mel ni sax ñoom bi ko foo toogee ba gis ay borom xam-xam yu bari ay politiciens yu bari ñëw together ñu ne xaaral fi mu nekk am neen leadership fi mu nekk leader mooy li manqué ñu dal di indi su fekkoon ne maintain neen trend booba ni kon tey comme ni PASTEF def rek ba jël over Sénégal ni kon loolu mooy li xew waaye nag kontaan naa ne wax nga tamit ne dafa dema de mam yàgga xëj na ñu faate la taxoon ñu dal di tabax parti ba mujjee di gravitate around honorable Ousainou Darboe with all respect to Ousainou Darboe waaw go ahead dañu for two things to be more fair to UDP at PDOIS alaaji because party dañ dem through a dictatorship da nga understand alaaji donc wante dictator yombut dëgg la di most of the brand mu ngi dem onto UDP because of ñoo gënoon a prominent but at the same time the growth of PDOIS affect because environment bu ñu operate la affect na ko and what happens some mooy ne so bàyyi xel in that environment alaaji hardly nga am newcomers to the party loo dee am sax mooy ne nit ñi di bàyyi parti bi at the leadership level one thing ñeneen ñi rey nañ leen alaaji ñeneen torture nañ leen ba mu mun a tuñ ñeneen ñi ragal nañ alaaji ñu bare bàyyi si leadership bi de bàyyi nañ active futan because ñeneen ñi alaaji because of seen dund dem na ba métti te alaaji is no caricature ma leen de alaaji yombut xam nga demoon bon yaa ngi nekkoon certain level muy amee njaboot amee yëpp xam nga dem ba gis ne ama yow mënatuloo def benn liggéey réew mi
Ben company do la jël so ube business sax ken do la all those kind of situations alaaji yomb and the other factor tam mooy ne nit ñi seen boppa culture bu ñu am dafa dem we are not used to running institutions in a competent manner of independence of thought at the demee amut dañ gravitate towards leader and lii affect na more lii yëpp affect na parties yooyu but ñu ngi in a new dispensation what I'm saying in the future now you learn from the mistakes ne fi mu ne nii am nañ di freedoms but party bu fail in this sense don't do excuse ne because of terrain bi nu mel xëy na yow yaa parole because of the credit tam mooy ne PASTEF bu ñoo operate dégg laata part bi lañ leen gën a sooga waaye beginning bi xam nga ne ñoom Ousmane Sonko rek a si ñaakoon liggéey ñeneen ñi yëpp ñu ngi lay as customer business ñoom jomaay ba buñ ko téyee noonu la ba office am lañ ko jëlee te mu noon politique Ousmane Sonko rek lañ daaxoon si liggéeyam waaw Ousmane Sonko rek lañ daaxoon te am naa after sax Macky rëccu na ko because lu mu def daf ko jox freedom pour gën a free pour dem di ron dem nekk MP but ñoom jomaay ñoom the Minister of Mines léegi ñoom ñeneen ñëpp ama ñu ngi woon seen liggéey ñoom Elhadj Malick ñu woon ba laata part bi nag bu ñoo door di suppress gars yi si la ñeneen ñi door di ñàkk seen liggéey bon ëpp doole bi sax ba tey ñu ngi ñoom Biram Souleye xam nga ñu ngi doon liggéey ba élection si yëpp ñu ngi liggéey xam nga nit ñoom dañ am free civil servants yi allowed to participate in politics. ndeysaan. bu Ndawda kontaan waaye loolu laa bëggoon a wax rek pour share to these two political parties yoo xam ne ñu woon si dañ dem through the 22 years of dictatorship. wax dëgg te nekk na jàngin bu am solo ni te léeg-léeg Gambia ni jaaxle ba ne ñun leen fi gis mooy njiit yoo xam ne amul parti am parti yoo xam ne amul njiit léeg-léeg am na ñoo xam ne nii leen gisee politique yi Gambia PASTEF daal jàngin bi nga joxe nekk na jàngin bu am solo te mbépp koo xam ne bëgg ngay tabax parti baax na nga study PASTEF seeni histoire seeni history loolu na la mun a dimbale di te bu ndaawde di tabax parti di te da nga mer fa nga nekkoon génn fa dañoo tabax sa boor tabax sand na boppa man daal loolu daal ñun ñu war nañ ko bàyyi xel ba pare tamit ñi nga xam ne ñi xëj na bugga am alel wala bugga position wala ngeen xaaral ma tabax suma parti sampa suma ndënda xam naa ne duma win waaye naa use suma turi parti ba as a leverage pour su fekkee ne am na nguur goo xam ne bugga nañoo win dafa man coalition su ko defee ñu negotiate ñu dig ma place su ko defee buñ gañee ñu dal di ma jox place booba duñ yóbboo ni parti yooyu nag mooy ñi nga xam ne dañ dee personalize seen parti ñëw witan agenda boo xam ne dafa utee agenda nit ñi ñoom dañ ñëw ak seen personal agenda façon ñooñu nag ku leen dénk nguur rek àddina si dal di jaxasoo comme rek na ko olof waxee golo boo ko dénkee màcc rek àll bi yëpp dal di boy. te Alhaji ma jox la another example of evidence of the leadership in PASTEF Alhaji soo bàyyee xel li PASTEF 3 years before election si nañ ne si case si Adji Sarr xam nga soo bàyyee ñu bari sax xamuñ général xamuñ woon PASTEF Gambian si bari soo leen waxoon PASTEF Ousmane Sow xamuñ case si Adji Sarr bi in fact moo tax ñu xam ko. bu daal kontaan naa ne gis nga loolu xam nga nit ñi dundee bàyyi loolu xel loolu mooy li gën a tax am Sonko gën a populaire PASTEF gën a populaire. waaw now soo bàyyee xel Alhaji mooy gis nga luñ dee wax mooy ne the way you perform in opposition mooy wane how you can perform in governance so amee competence so competent in opposition di nga competent in governance so competent in election in opposition nga manage dem government Alhaji di nga wane sa bopp tey trajectory bu ñoo gis Senegal is not na surprise expected nañ ko because of waxoon nañ li yëpp ak luñ waxoon luñ bëggoon yëpp daanaka loolu lañ nekk doon waaw boo looy xew seet mooy miscalculation bu government Sénégal bi def to attack Sonko ñu bay dañ jeen waa dafa ko jox sympathy vote non dafa prove dafa awaken the leadership within PASTEF and within Sonko himself waaw mun ngaa am sympathy vote waaye sympathy vote danga ko cultivate sanga di nga ko mun a jël nga naka consolidate on it so amul leadership bi doo mun a consolidate on that xam nga leadership suñ ko waxee Alhaji some of things are hidden unless yo nga xool ko evidence ngay xool evidence bi ne waaw leadership ak ko indi Alhaji xam nga ne buñ demee rek communication
dafa important torop gis nga buñ demee ba now defuñ Senegal's government bi defuñ things about morality suñ ko defoon on about morality rek Ousmane Sonko am problème xam nga ma gis nga lu ma wax waaw ñoom naka la ko gaay defee criminality ne lu mu def fa criminal nit lu ma mean about morality alaaji soo ne woon ne okay ñu ngi in COVID there's this yow yaa ngi use the privilege during COVID xam nga break ama tey this is a good thing ama suma dama ne ama problème suma mbokki parce que suma ko leen ko waxee go dañ jee ama feel ma ne non bu leen def Ousseynou ma ne ko bu leen def Ousmane yàlla bu leen ko def yàlla bu ndaw bu leen ko def yonente ma ne ko soo loolu rek ama gravitation boobu alaaji moo dee yaxali da ma ne ko bu leen ko def accept leen ne nit la te nattu boobu sax fa baax si moom moo tax nattu boobu tax na ñu am na ñu ko wër léegi dañ ko dee gën a bàyyi xel di ko mun a waxal ne ko doy del si gannaaw sama del si gannaaw am nañ ko moom ñu bari xamuñ loolu alaaji pour ne yow COVID nga nekk leader in the time of COVID ñu gën ragal infection so gaay génn during the curfew because am nga privilege to do that nga dem in a massage parlour alaaji tey ku dul leader sax borom kër sax suñ la ameen sutura boobu rek su feeñee ndik loolu yëpp sutura yàlla la alaaji loolu sutura boobu rek feeñee alaaji imagine nu mu laa def waaye nag soo loolu su ne kooku loolu la def alaaji génne loolu rek loolu na doon affect Sonko na doon affect ñu gëm Sonko waaye xam nga di minute boo demee rek ne dafa dem foofu ba pare bugg a wax loo xam ne amut dafa génnee ay fetel ñaari fetel xam nga dem forcé xale bi tëddoo moom xam nga def lii xam nga stupid léegi nit ñi fàtte nañ di morality aspect of it léegi dañ buus ne ok ñii dañ ragal kii bon lu tax ñu ragal ko mooy ne xam nga tey am na tubaab yu la dee wax ne man soo gisee ma naka duga si dina islam sax because bu ma gisee luñ def Palestine yëpp ba tey ñu ngi gëm seen yàlla on sax léegi ñoom luñ ko gisee mooy ne bon kii am na lu tax ñii di dem dat fa ba di fabriquer lu mel ni alaaji fa lañ ko joxee title di ko oyee Seydina mooy li Sénégal bës fa lañ ko joxee bës waaw dafay jox ko Seydina Ousmane xam nga léegi luñ def mooy ne communiquer nañ ko alaaji loolu was accident not ne keenaa toog rek xalaat ko de leadership ñoo def loolu now xam nañ ne seen problème mooy nekk about morality counter morality bi nañ dem to the criminal then ñu push case bi fekki Macky Sall si criminal space bi because of ñoom foofu la ñoo am doole si morality bi du ñoo bëgg a daddi bi waaye Bun Dawda wax nga jàngin bu am solo nga Bun Dawda loolu amee alaaji xam nga ne parti bi waroon naa tas foofu waaye tas bi because of leadership alaaji léegi nag combat bi am alaaji popularity bu mu jógee alaaji opposition bi yëpp dañ sobju to PASTEF dañoo dem ne Ousmane imagine ku jógee si coow boobu o nekk si coow boobu ba tey gaa ñu ne ñëwal campagne am alaaji fu mu dem political rally alaaji dañ fa wéet gaa ñëw nangu nekk amoon coalition because ñu ko solo waaw alaaji xam nga leadership foofu ñëw na xam nga suñ calculator ne non ñun suñ parti leader ba fa popular ba pare xam nga mënoon nañoo ñun duñ def coalition ba pare coalition am na ba pare tactical coalition amoon na beneen coalition amaat ñetti coalition nañ ne coalition yi Macky Sall coalition yi ñoom Sonko bi ak beneen coalition am léegi am na d'accord nañu beneen coalition am na sites yoo xam ne ñoom duñ ko compete pour mun a jël moo sites fa Macky Sall pour opposition bi am moo sites fa Macky Sall alaaji yaa ngi gis organisation ma la ak leadership bu baax parce que mënoon nañoo selfish ne ñoom xam nañ ne area yi yëpp alaaji Dakar Barthélémy Dias Sonko moo tax mu nekk candidat ba pare moo ko campagne mu wé mënoon naa ne Abass Fall laa ko faa def suma parti member waaye dafa négocier loolu di fiil na ne dañoo need other people alaaji muy Ziguinchor muy everywhere else fu mu dem Ziguinchor sax fa naa campagne fa nig bés am la alaaji ñu win local government am first time government bi nekk under pressure daanaka margin bi in parliament taxut a mag ba pare local government bi tam taxut main cities yi ñoom ñu jël ko as a coalition xam nga ñeneen after ñu ne waaw buñ betrayé Sonko ñeneen wax gis nga lii lañ doon wax waaye xam nga luñ xamul leaders yooyu betrayé Sonko dañ lose vote yooyu alaaji after ñun ñëpp dañ ñëw to passé even coalition soo bàyyee xel buñ demee président si sax soo gisee ñoom Karim ñoo xam ne bokku ñoon si coalition yi Sonko bi dama day fàtte seen coalition si ndik defee local bi languages la xam nga lu xew
lu xew ñoom Karim sax maa la ne xam nañ ne amuñu woon control over their militants. Karim Wada xam na ko waaw yooyu yëpp noonu la son parce que naka consolidated on the leadership alaaji moo tax parce que mun a taxaw ne bu mu desee a week before elections alaaji mus ngaa digga ni taxaw week before election ne kuy ñëw àndaa ñëw àndaa ñu waaye dama ñëw àndaa kenn pour ne suñ duggee da ngaa am place a week before elections di nga ko wax because of xam nañ ne leaders yooyu di ooyee seen boppa leader pour bugg a ñëw àndaa si lii xam nañ ne ñooñu seen supporters yi ñoom la ñoo support ni dem nañ ba détermine ne alternative bi mooy ñoom te ñoom win nañ ba pare du Amadou Ba you see the politics of it moo tax ñu understand coalition oo ne waa gisuloo Sonko moom dafa ne woon du démocrate Sonko xam na demoon naa ñeneen ni dañ jël seen nit ñi xam nga Sonko school politicien la léegi leaders yooyu yëpp nekkaatuñ dara ñoom Barthélémy ñooñu ñëpp nekkaat ñoom Bougane nekkuñ dara keneen nekkuñ dara alaaji dañ taxaw bañ ñoom dañoo win 54% te xam nga lu tax leader mun a dem benn naa win 54% te nekkuloo government alaaji moo laaw di amount of liggéey buñ def compétence bu moment la dañ alaaji te li gaay project ne moom la ñoo win moom la gaay win moom lañ win alaaji gis nga leader not ñoo dee gis rek moo tax ma ne layers of leadership alaaji ñu ngi am ñoo xam ne dañ dedicated in a project buñ doon ooyee one number mooy counter every strategy boo xam ne Macky amoon na ko pour sàcc elections ñooñu dañ dee avoid doo leen xam sax doo leen gis pour buñ leen arrest alaaji ñooñu ñu ngi work on election ñu ñoo counter election fraud ñu ngi work on naka la ñoo tabulated numbers et di demee noonu alaaji am na leadership boo xam ne lu ñoo def mooy ñu ngi mobilize on areas dedicated areas seen funds yi ñu ngi dem foofu di dem mobilize areas place yoo xam nañ ñu duñ fa win sax am na percentage duñ fa bugga alaaji te ñii am nañ way of determining polls yoo xam ne nañ leen mun a Serekunda de duñ fa win waaye xamoon nañ ne duñ fa win but 4% lañ fa soxloon te am nañ 4% because duñ waste fii suñ resources ne xam ne 4% lañ mun a am nañ dem uti 4% bi buñ jéem a dem uti 10% because dañoo waste resources duñ am 10% xam nga yu mel nii yëpp dañ ko leaders dafa am ñu ko ñu nekkoon Dakar ñu ngi xeex bi alaaji xam nga suñ amatoon woon nombo xeex bi Dakar dafa doon destabilize parti because of leadership alaaji ñu jàppa leadership bi daanaka ñoom ñu jàppa Sonko ak ñoom Dakar leadership level bu bari waaye jàppa militants influencers yi dem ba almost 2000 alaaji xam nga ne mënoon naa jeex foofu baax a baax xam nga su leadership bi nekkutoon ne dañ am layers of leadership jeex na foofu parti ba tas na alaaji saa yu nekk bés bu xam nga after lu nit ñi understand tam léegi ñoom Pastef luñ bëgg rek dem elections alaaji xam nga ne te Sonko Jomaay wax na ko Sonko wax na ko Sonko la fooxoon Jomaay bul wax noppel Jomaay moo doon force boppam because of bëggutoon ñu arrest Jomaay gis nga seen last rally bi big rally buñ def si lifin bi Dakar ba leaders fi wax foofu yëpp dañ leen arrest te Sonko bëggutoon Jomaay wax Jomaay su ma ko moo insisté faa wax introduce waaye bu ñoo luñ jàppee Jomaay benn tweet la def rek tweet about justice ñu téye ko loolu alaaji léegi ndig moom xamoon na ne Jomaay la bugga moom du nekk candidate Jomaay la bugga mu remplacer ko waaye nag du Jomaay rek sax am na liste bu mu defar te alaaji gis nga bu mu communiqué loolu wan na la ne in fact am na ngeen déglu su nekkee ne nécessaire na naa génne beneen lifin moo laa ne bon bala moo dugga buñ ko téye këram noonu moom defar naa lifin bala nga koy arrest jàpp ko waaw yàlla teete ko su dee woon tam am na ñu amee loolu xam nga ne loolu tam leadership la laaj loolu mooy leadership strategy mu wóor la ne boo dee sax parti bi du dee day continuer te alaaji xam nga ne bu ñoo nekk président am na ñoo xam ne leadership boo xam ne xam nga la ne ñooñu luy seen liggéey welfare alaaji ñooy dox mbiri docteur ñooy dem mbiri lawyer ñooy dem mbiri lekka ñooy dem community si ñooy dem seeti li fi nag yooyu amen because of loolu li fi nañ alaaji ëpp loo xam ne luy dox la am nañ leadership because of gravitate nañ towards Sonko but dañ am ñu leen capture wan ne ni yéen fii ngeen a yéen lii mooy seen lii lii mooy si ñii mooy lii moo tax tey ñu nekk government te buñ nekkee government alaaji tey gis nañ toog bi di mën a ekkati investments alaaji xam nga ñaareel investments yi dañ doon dem American investment Chinese investment ñoom ñoo oote investment
alaaji di do 23.4 something billion loo xam ne ñaareel suñ soo demee America lifin sax around that amount nga doon am pour Africa countries moom Senegal ñu ngi am commitment of almost that much billions lii mooy leadership alaaji. waaw bu ndaw daal wax nga ay jàng ñu am solo yoo xam ne yi dëgg baax na suñ politiciens yi ak political parties yi they go for a leadership instead of a leader ndikte dafa nekk lu daw yaram nga nekk leader boo xam ne yow yaa jiite parti waaye nga gisee sa boppa ne budul man rek du keneen su ma dee yoon tey sax parti bi dal di dee toppaale ma sa baamel ba loolu na du ko mën a yóbboo parti waaye leadership lu important la waaye ñun liñ tàmmali gis Gambia mooy uppa doole yëpp parti yëpp benn nit rek kooku la ñoo identify as parti bi doo mun a name sax 5 to 10 people ñoo xam ne they are in the leadership of the party mel ni kooku moom mooy parti bi mooy moom leadership amut dëgg war nañoo soppi doxin dëgg sansement wécceku war nay am si ni parti yi doxee pour Gambia mun a am a very robust formidable ba pare ñu mun a am opposition bu strong waaye fële amut rek dafa nekk lu daw yaram fi mu nekk bu ndaw dañu dal di ñëw si beneen laajte bi li tax ñit di sampa seen lënda tabax parti mooy pour gagner fi mu nekk li ma lay laaj mooy naka la nit di mun a def ba gagner élection naka la parti di mun a def ba gagner élection. jërëjëf alaaji parti bu nga di gagner élection da ngaa njëkk a realistique mooy nga nangu doxale ni politique dafa am principles yoo xam ne dafa taxaw alaaji politique principles yi benn mooy da ngaa mun a mobilize nit ñi da ngaa mun a mobilize resources yaa ma de alaaji nit ñi ñoo la gañaloo alaaji resources mooy enable pour nit ñi gañaloo la waaye alaaji xam nga lu amee loolu xam nga lu amee resources bi amee nit ñi alaaji mooy leadership ak sa communication mooy sa stratégie leadership as a strategy fa la policy at yi bokk si gàttal rek laa ko def ala am nga waxtaan nañ fi leadership ba pare nañ dem rek ne léegi nañ ne competence bi at sa stratégie bi lan la di alaaji leadership dafa war nekk loo xam ne dafa représenter soo xoolee representation bi mooy ne especially your population alaaji lan la ëpp si population du youths dëgg it alaaji ñu dee gën a participate si elections du women su lu wér waaw soo amul that youth representation at women representation alaaji yow dool di créer sa bopp problème now alaaji xam nga ne ñun dañ diverse bu baax based on religion and tribes and luñ bokka diversity boobu tam is a reality alaaji how diverse is your leadership because sa strategy yooyu yëpp bala moo dox tam yi tam dafa am representation di alaaji strategy dañ ko communicate te in communication alaaji da nga am the message boy communicate but again noo ko implementé in a sense mooy ñan ñooy carry even that message moo tax di nga nit ki mën na laa ne maay am 5 point 10 point 20 point plan maay amee manifesto nga read manifesto bi all make kana bëggul loolu but alaaji strategy bi lan la naka nga ay implementé that communicate loolu to the people to convince them dig nit yi da ngaa win confidence am in order nga influence ko alaaji lan moo dee gën a we need confidence am mooy mu óolu la mu mun a gis boppam si yow moo tax tey lanaay ndey ma joxe exemple women sus am nga bëgg a jël benn góor bu waxam góor buy dem rek dem wax nga ne mooy dem approach women léegi yow nga jàpp sa instead of jël competent women groom leen ñu taw si lifin déedéet yaa ngi jël women in a sense or ñu competence sax doo leen jox roles yoo xam ne da nga leen a jox foofu ñu nekk yaay compete at di tàccu di feature for di dem uti seen morom yi fa di déedéet leadership bi si boppam suñ ko defee alaaji na joo di communiquer jigéen ñi nañ joo di gis seen bopp ndaw yi di same thing alaaji soo nekkee li fi nag yaa ngi ut benn ndaw boo xam ne dafa loyal to leader yi against yaa ngi dem about the leader yow demuloo about ndaw boo xam ne dafa am competence dafa am what it takes for the youth pour ñu gis seen bopp si moom kooku su ñëwee jaay policy alaaji koy soo gëmut kooku naka ngaa gëmee policy bi nga ngaa ne kii mënu ko implement kii xam naa ko amul competence bi but léegi dañoo executive dañ ko dee select in a way boo xam ne kan moo loyal to the party doesn't
waxuma ne doo loyal to the party but lu ñu emphasize on loyalty to the party loyalty to the leader ku loyal to the party dem nga ñëw ba bokk ci parti boo xam ne mu ngi opposition foog naa ne boobu one test of loyalty la isn't it léegi joxal nit kooku tas ba nga gis ne tas bi dafa ko nu ko defee because of lafa incompetent or lafa disloyal waaye dañ jee passif ne kii loyalut because of mu ngi criticize or mu ngi am views yoo xam ne bokkut ñu these are all the things that you would need to see alaaji nga ñëw into now sa engagement si now soo jëlee tey baa nga xam loolu gis in most cases policy yoo xam ne is about agriculture alaaji si political rally nga day ñu wax policy ndax dangaa gis ñuy dem si pharmacie di wax ñoom about agriculture alaaji ndax dang dee dem gis ñuy consult pharmacie di ñëw del si pharmacie moo jox l'exemple 2022 moo demee study tour Senegal study tour bi mainly it was for study PASTEF because maa ngi gis certain things that you might know I have to see evidently alaaji moo demee Fouta foo xam ne PASTEF amuñ fa hope because of the politicization of so ne Fouta you mean Fouta in Senegal not Fouta in no Fouta Senegal okay Fouta Senegal Fouta Toro moo demee Fouta dangaa dem muy jiyeen the young guys these are dedicated PASTEF members ñoo xam ne dañ am allowance alaaji xam nga some of them am nañ liggéey but dañ leen jox allowance pour seen liggéey bi ñoo def par PASTEF ñeneen suñ liggéeyee ba wàcc foo au weekend xam nga luy seen tas ñu ngi amee seen rider yi demuñ foofu di dem mit community si di leen laaj dañ leen a laaj I talk to these people dañ leen a laaj lanaay seen challenges lii mooy suñ challenge yi mooy lu wax seen challenge bi yëpp ba pare ñu ñëw nag identify ba beneen bi tam dañ leen dee laaj loo leen ndax dégg ngeen PASTEF xam ngeen suñu leader at yooyu and most of the case dañ leen dee wax di negative of the party waa dégg naa Ousmane di dafa siif xale bu jigéen bi dégg naa lii la dafa bañ poli wala lii wala yooyu yëpp kii ñëw ne leen du man pol la ñu ñoo juddoo fi ñoo nekk doo ne leen yéen loo leen a wax fii yëpp problème yoo leen a wax fii yëpp ñaata at la nguur gi nekk fii ñaata nguur a fi ñëw ba tey yéen a ngi nii waaye ndax gis ni noonu lañ leen a engagé alaaj dool ba pare dool leen ne xam ngeen ne ñun am nañ programme pour mbiri mbéy bi xam nañ programme ci mbiri sàmm bi xam ngeen ne part of suñ development programme bi Fouta Toro Fouta area bi yéen a ngi am phosphate bi lii lañ koo def yéen yaa ngi wax waxee engrais xam ngeen ne engrais luy liggéey engrais fii laa jógee di dem bitim réew bépp war a ñëwaat muy def explain leen all this dynamics at their language at their level alaaj gis nga noonu la ñoo dem den gis nga foofu ñooñu training buñu am doon nañ di mag engagement with the family te family si dañ dee nekk laay kabilo la kam kër yu mag yi alaaji youth suñ fa am at yooyu nañ xam dedication doo di different membership encourage nga jël membership duñ la ko def free de you pay pour wane sa commitment xam nga ne kooku soo ko counté ne kii na moom votal you are like correct alaaji yii lañ doon jël di count votes yi now di win over di mobilize alaaji to di jox ñooñu hope to the extent of these people were contributing moo tax parce que almost every level ñu ngi amoon contribution dañ leen own dangaa bokk PASTEF dañoo ko demuloo benn dëkka nga digg ne PASTEF dañ doon ne foofu dafa joxe xaalis o dañoo ñëw ñu jënd football kit ooyu déedéet dañoo ñëw wax a ñëw sa own cousin sa own brothers ñooy wax a yow ñu dëkkaa yow si dëkka bi sa friend sama friend yi mag ñooy wax a yow these are things they did in different levels alaaji soo demee another level am na ñuy waxa religious groups yi am na ñuy waxa lii am na ñuy waxa lii di experience and policy noonu lañ ko doon waaye duñ taxaw si political dañoo moo tax soo demee da ngaa gis kuy support PASTEF wala lu fi da ngaa dégg ñu laa wax soo leen laajee lu fi nga ne mais alal bu ñii di saj luubal fi rek suñ ko jëlee la ñuy def lii because noonu la leen PASTEF gëmloo and lii moo tax ñu grow the way they grow realistically lu mun a am lañ leen def moo tax policy alaaji dafa important but again strategy to communicate that policy dafa important alaaji gis nga Dakar nu moo cale area boobu yëpp xam nga Macky Sall tey moo tax su ma gisee Barrow ne fa sampal xam nga Macky Sall sampal stadium sampal alaaji lan tax mënu fa win Dakar because of liggéey bu PASTEF def because dañoo explain ne leen ne yow train service booy wax ni te xanaa xamu ne alal bi sàccal lii njëriñu du
yéen a ngi gën a fay ticket boo leen a fay sax more than that because of contract buñ sign dañ ne su nekkee ne train bi meeku this much government bi dañoo teg this much te français yi ama explain yëpp nu mu demee te ne leen alal bu ñu wax ne moom lañ def si train bi fii from naka beginning fu mu startee ba fu moo end nañ leen ne xaalis boobu mënoon naa jël train bi ba mu dem dëkka bële woo nañ ne dëkka yooyu yëpp naka la ñoo bénéficier ak yooyu yëpp corruption alaaji ba pare di wax about audit reports yi ba pare di wax turi nit ñi ne Farba Ngom mu ngi nii kii diw mu ngi nii diw mu ngi nii diw mu ngi nii doomi kii bi mu ngi nii doomi kii bi mu ngi nii lii la ko defee nit ñi di gis evidence bi ne wax na dëgg de ñaari at diw lii la woon léegi nekk na billionaire samp ay li seen alal la they don't shy away from that di leen wax di cost of everything dañ koo deal with cost of living bi lu ko cause alaaji fi flood si amee explain ne flood si lu ko cause at lan lañ mën a def these are things you engage in te alaaji du ne parti leader rek moo ko wax wala parti executive dañ am layers of communication fuñ ko waxee alaaji dañoo dem meet sectors unions yi dañoo dem lifi ni si union leaders yi corrupté sax ñoom am nañ ñoo pénétrer unions yi di wax other things moo tax ñu mun a woon nombo moo tax ñu ooyee ko woon nombo alaaji even the religious establishment yow gis nga di evidence of that muy tijaan bi muy xaadiriya bi muy murid bi yëpp dañ fa am support te lu ñu leen wax against yëpp na leen nii ay salaafi lay laf leen affect tut leen alaaji moo tax ma ne la ne leadership la it's not about just the leader alaaji it's about competency ñu mën a def seen liggéey ñu fasoo seen liggéey not ne because of da nga leen dig dara looy dig mooy digal askan bi ne naa wécci seen lifin nekkul ne da ngaa ñëw di compete government di joxe lii yow te nga ne da ngaa joxe lii doo win loolu alaaji government bi moo la ëpp alal sa alal la ñuy sàcc di leen ko joxaat da nga mën a win ñooyu si joxe. nekkul mbiri sabar bi nekkul mbiri lii yes part of it na dee indi lifin but not ne da ngaa dem indi amis parce que duñ doon indi ministre fay leen because yow léegi alaaji soo defee rally nga indi jale ba alaaji mun naa am half of rally bi yëpp di bal jale ba sax mu ñëw di waaw gis nga nit yu ñu am waaw dem nga ba fa zone gis nga nit yu ñu am yow yaa ngi nax sa bopp si elections mel ni loo ko doole yëpp jali bàyyi leen fa indi du yow waaw yow am anyway pour determine xam nga yow elections fraud bi xooluloo ko these are things that will change ku bëgg a win daal alaaji leadership nga njëkkee mooy indi resources alaaji PASTEF toogu ña la dañoo dem big donors alaaji nit ñi ñoo indi seen xaalis because of what lañ gis lu leen doy dañ communicate well alaaji yaa ngi fàttalu Barack Obama naka la starté donations $5 from people daf leen big donors yi kañ lañ ñëw buñ gisee possibility of winning dañ ko donate ba dafa bail out Hillary Clinton te bu ñoo start Hillary Clinton moo ko ëppoon xaalis si donation dafa bail out campagne Hillary Clinton bi because of alaaji big business fu ñu joxee alaaji dañ expect something but soo jëlee ordinary people ñu moom seen dara alaaji dañ koo defend moo tax PASTEF doon defend seen political parties seen leader. ndeysaan Bun Dawda jàngat yu am solo nga fi joxe mu am benn jàngat bu am solo boo xam ne suñ politicien war nañ ko bàyyi xel te yaa ngi ko fi wax gis nga yaa ngi doon explain xam nga li Macky Sall doon gëmloo Sénégalais about PASTEF ñu ngi dem di wax ñin ñi xam nga lan la PASTEF doon def noonu ñu doon deep programme ñin ñi ba pare def li ñuy ooyee reverse brainwashing xam nga Macky moom brainwash na Sénégalais yu lu bari about PASTEF amoon na sax ñu bari ñu ko gëm waaye PASTEF ñoom toogun ñu dem di engage ñin ñi si seen level yi boppa si seen xamam yi boppa di leen deep programme ba pare di def reverse brainwashing loolu mooy li waral nit ki su gëmee di wrong belief boo ko mënee wane ko li mooy di correct belief mu gis ko daf laa toppa li mooy li PASTEF def so moo tax tamit suñ political parties yi war nañoo jàngee si lii fi mu nekk bunta bi nga xam ne moom la li nga wax ubbi rek mooy li nga wax ni suñ ko compare the reality of our politics in Gambia kan mooy constitute ak lan moo constitute ki nga xam ne kii mooy gagné bu élection dal di ñëwee. ok alaaji nañu xool established political parties yi dafa ñu xool di new coming political parties alaaji really soo xoolee noo de mun a amee facts mooy data ok nañ ne man ak ñu bari ñu mel ni man gëm nañ ne last election bi lañ ko saajo
lu tax many mun nañ laa joxe many reasons but pour one la ne the amount of registration bu ñu wax ne moom lañ am that was one it was wrong mun nañoo am almost 1 million registered voters 900,000 moo tax am two alaaji mun nañoo am 90% outcome of voters two then xam nañ ne discrepancy bi te alaaji ku xamoon realities on the ground oo gis li Barrow mënutoon a wine su winoon sax small margin su doon small margin la sax ñu debate ne waaw ni but dama la waxuma la saaca di dis over saaca léegi nañ ignore votes yu Barrow am ok nañ ne votes yu opposition bi am was realistic then ne most likely lu xew mooy ne Barrow dafa inflate votes am yi moom but opposition bi seen votes yi that's what they have earned yaa understand na understand foofu alaaji bu baax waaw loolu laa bëgg nit ñi understand now suñ ne loolu la nit ñi aan that was that election there are no two elections that are the same but again sooy bëgg a defee foog nga am fooy start benchmark fooy starté now su nekkee UDP ñu ngi amoon over 200,000 nañ start with UDP what is the possibility of UDP more than 200,000 more than 300,000 or what is the possibility of UDP hold on until they are 200-something-thousand because of determining so don't correct on vote Adama Barrow UDP would have to win with a small margin. Now lately come Adama Barrow boko se nanya bon UDP no am the greater vote from in the opposition. But with the now a prominent member of UDP was an elected member. This is another point to note. Many in the UDP now, okay, I'm the new buyer in UDP, Wajuari, but Wajuari was not an elected member of UDP, if I can remember. Wajuari, Nekona MP, time Jawa, Fogman Nekona MP, time UDP. Again, an MP, it's a constituency. A mayor is a municipality. Naka vote of a mayor more or influence of a mayor more over MP. Now, Suneke a mayor buying a popular mayor buying a popular mayor again. I emphasize, I'm leadership. Soon excess Talib not define a popular mayor buying. I'm not certain representative. You have the councillors lane. I'm not you want to executive buying and I'm on. Now, if this happened, lan mean to UDP? Does it reduce UDP then lose a lot of votes because of there's a lot of core vote among UDP and Talib. We don't know yet. That is for Talib and Patemi to prove that. Because of again, we have to be careful. Talib popularized everything. He was popular and everything. It's because of he was in UDP. He won elections because of UDP. But is the debate that's a lie. So we are honest. Should Talib Tawon independent? Should Talib Tawon independent? Adama Barrow Tawal candidate, UDP Tawal candidate. Talib will not have win that elections. More the first mayoral election to go to win. Gisnenye first mayoral election the Alaji competition Stefan Lawon, the UDP Lawon at APS. Hamul Lumla the power of incumbents of APRC, better you give absent structures, you give absent supporters. UDP voucher of the you give among the structures and everything, and now they are in government, they can easily determine to win those seats. That's the fact. Now, then Talib first living with Giseng and evidence should never on UDP. Should Talib them on one term, second time, we have them independent. Alaji the last elections when that election second term election board for in the Nakatura Bakari Baji. Alaji buying a hell in Bakari Baji to run on the first elections. Nyatalam amut for 4,000. Legi Bakari Baji them neka government. Nyatala amut over 200,000. Because of land for them MPP, isn't it? Now, why we cannot know that fact for UDP? Talib will make a UDP. Now, second time, should Talib them on Tao, never Tao independent by no UDP.
UDP taxawal candidate Bakary Badji taxawal kii su Bakary Badji winut UDP ñooy win xel loolu laa joxe isn't it te man maa la wax ne tey if Talib was confident ne su taxawee demee bu mu resigné ni ne dafa resign ilifin dem Alaaji dafa lose votam and that's the reason Talib du ko def su ko óoroon Talib def ko because of that would have been a test for his leadership xam nga Sonko lu tax mu dem nekk MP dem nekk maire Ziguinchor mënoon naa win Dakar waaye xam na ne mun naa win Ziguinchor waaye Ziguinchor di voté loolu la nit ñu bari bàyyi xel moo tax hearing am na hearing bu ñu defoon Dakar buñ ko overturné Ziguinchor lañ ko overturné but su taxaw fu mu woon taxaw la faa win te soo gisee muy taxaw to prove popularity and put them to naka council tam to prove competence but loolu short different way distraction bi jot prosecution am bi amatu time to mayor man lii tam popularity lii naka Talib bi tam second time na doon lose but again Alaaji Talib have been very popular now UDP na ñu stabilité na continue now this is to say ne UDP would have to gauge ndax they can have that now the problem mooy ne Talib will whatever I cannot tell you the percentage we are very careful ne ñu bàyyoon as I said UDP before they have never been like apart from MPC yooyu they were IMP lañu nekkuñ woon a mayor now this is a popular mayor boo xam ne dëgg la UDP la taxawal and UDP moo tax mu win kenn waxut ne UDP sax ko vote but su ko UDP votal or su taxawal ak UDP platform man xel lu mu joxe ne du doon win and I don't think Talib si boppam supporters yi might try to defend their orders but I don't think Talib would do that now comme que bàyyi na and with popularity te Talib tam bu moo nekk UDP am na opportunity to be campaigning for himself within UDP. And a lot of communities in the rural areas that you trying to get recognition on them. Some of those communities, they have come to say descendants and Bapa Talib. But how much La Talib Dijel is yet to know. Lol, this is to prove by Talib. But UDP tam cannot just neglect, no, Talib is not going to take much. No, because of the how and they did it. Times have changed in many ways. And Talib is a very popular, as a person is a very popular, that Talib na build leadership put that for more difference. Now, UDP, now again, this more than 2 elections are not the same. This election round, there are newcomers. And so newcomers anyway, there will be new voters. And Sunekene, you are aim to hold on to your base. I don't think that will be enough to determine a win. Sa number bo amon. Most of it was your base, why it was all not your base. Alaji, ma wax la ben reality about elections. Mota dañ na da nga campaign be di nga campaign. Alaji be di last minute am na ñoo xamne suñu démé be ci ballot board bi lañu make up seen mind. Yeah. Alaji am na ñoo xamne votal nañ UDP but they don't want to admit it. Do you know why? Why? Because am na ñoo xamne no, I rather give it to UDP than Barrow. But ñu ngi environment boo xam ne UDP is not like. They don't want to come out as naka maa ngi def something unpopular. People don't like to do things unpopular. Bàyyi nga loolu xel. Alaaji man xam naa ay sources yoo xam ne ñu ngi support UDP but they will never come and tell you ñu ngi support UDP. Do you know why? Why? Because this negativity within a party social, then ñoom ñu ngi fi ne they are smart, they are intelligent yooyu te bëgguñ ñu boole leen si xam nga ne bon ñu ngi support UDP because of UDP party social. Moo tax ma ne damage du Yaya def with this tribal politics on UDP so foog naa xamuñ fu mu toll. Just as Jawara damage bu mu def to PDOIS about this communist thing, I hope ne PDOIS understanding fu mu toll. Now, these are all xam ne UDP will have to combat that with discipline in order to broaden their base. Fuck you, I'm the leadership, popular leader, that's very important. Leadership be important, and Alaji Luchu was here to transform party to win elections. They could need. There are no exemptions. One thing lu leadership, one thing lu UDP am Alaji. Amuñ enough of it, but ñoko gëna am Gambian yëpp. Alaji moy grassroots base bi, sen structures. Leadership bi am nañ ko fofu.
alaaji moo tax soo gisee Barrow mu doon leen a xam élection si yëpp buñ after alaaji lu dal UDP 2021 election si presidential parti yum daloon doo jóg parliamentary and local government xam nga doo jóg parliamentary local government lu tax local structure si alaaji maa leen ne executive bi am na ñu bari probably over 50% of gëmuñu woon ne they could have done that but ñu xam seen local structure si ñoo def seen liggéey I can tell you ñoo def seen liggéey moo tax ñu maintain luñ maintain moo tax ma ne la tam it's not easy ku foog ne di nga I will not waste my time su ma nekkoon in politics I mean to target naa def lu maa def but my xam naa suma resources suma koo gën a def or effort suma koo def pour def ko it's going to be difficult UDP lu ñu like mooy from their executive di xam nga alaaji soo waxee competence ñu bari dañoo ne ama degree at you I'm not saying that political competence bi laa wax alaaji in the inactiveness of members of the executive ñëpp dañoo follow dañ gravitate to leader or dañ laaxu ñeneen gravitate sax dañ laaxu rek to be nañu si executive di anticipate UDP win elections di liggéey bu seen grassroots leadership bi di def su amoon si executive level bi alaaji they could have transformed the past but amu fa ñu ñëw to PDOIS alaaji xam nga wax naa ne naka politics elections is about timing and momentum alaaji foog naa ne PDOIS ñu ngi lose timing bi because there's zero momentum alaaji 1 year des lu waral loolu alaaji okay xam nga one thing lu dal UDP is good ne dal na leen na last month gis nga ba tey ñu ngi dem through it alaaji lii suñ bàyyoon seen leadership lifin bi ba December bon lii na itin took almost 4 months after I mean na dem bo to mid term ñu ngi rangul of this isn't it but léegi ñu ngi hop with this mu ngi dem on but probably by December mun nañoo stabilize seen bopp make sure am nañ opportunity now to fill vacancies def lu ñu war a def yëpp move on but with PDOIS la fa start ñu suspend bu courant jógee isn't it alaaji nag déggaat nga anything dara waxuma ne nekkuñ di def dara but I can tell you the timing dafa lifin by now war nañoo gis the evidence of it net nañ ñu ngi wax suñ biir ñu ngi def war nañoo passé foofu now it's matter of ne set nañ date ñu ngi def nañ li nit loolu ama doo topp rek ne dama koo def yi yëpp danga koo def ba pare nga mën a am date nit ñi gis sa date ñu ñëw alaaji suñ decide leadership bi waxuma leader bi rek de alaaji di leadership it dafa doomal dafa yàgg naa doomal active bi yëpp alaaji daanaka Sidia la at Halifa moo soo Halifa isn't it dëgg waaw now yeneen leadership structures yi yëpp doo leen dee dégg doo leen gis election su passé yi da ngaa dem ba sa gaay gi seen certain members sax di dem di campagne ak beneen parti that doesn't sell well and léegi ñu ngi dem to elections alaaji that be strong GDC alaaji more or less the same not about ne one leader living but there's no party leadership structures and they don't look like they're going to do better wow few months ago in fact lu gën a am nit ñi gëmoon nañu sax dem nañ ba join Barrow because of seen lu ñu doon dugalante Barrow now léegi trust factor bi yooyu yëpp mu ko how they going to revive this dégg nga ne Mama Kandeh bu ñëwee waaw ñun duñ waxaat mbiri li duñ wax mbiri yëpp xamoon nañ ne mu ngay lifin and now léegi yaa ngi génn bu ko wax mbiri li ñu la xaloon na lifin sax momentum mu ngay dem alaaji Team Sobeya now Team Sobeya have a bigger challenge now there's a popular leader that is coming from an elected office alaaji moo tax gis nga ma ne Sobeya bu ma laa jox exemple PASTEF ma ne la first election bi buñ koo daw demuñ woon pour win dafa dañ sóoraale yeneen election si xam nga waxoon naa la ko timing momentum and this is the problem boo xam ne kii mu ngi ko face léegi Esafal mu ngi ko face timing was wrong he could not keep the momentum understand it need mobilization it need resources human support living as resources it's constraints mu ngi am because leadership structures yi waxuma ne amul ñu nekk si leadership bi again alaaji nu ma ko waxee other parties nekk now yaa ngi am ñoo challenge nag koo xam ne mu ngi attract the same voter demography Talib will be more challenging ñoom ESA than UDP because voter demography bi base ba yooyu is very different the same just as bu kii ñëwee Barrow ñëwee demography lifin bi
naka GDC at you were very similar. Now, SOBEYA would be the same problem. NUP, unfortunately, and sent candidate in Nakufi, Ablayi Jamel, Yanloko Yala, they have a bigger obstacle now. They have to regroup, get a leadership. The moment, try to build a momentum at you, it's a more challenging part from there. And Alaji, the realistic thing of all of this, Nino for more a coalition. Why Nino Balanyo for Moduasi, no, si Talib. Now, Alaji Talib Gainer as a popular leader, and then you can support, you gain from UDP support, the support from executive level, and one elected member, Menteng Sanyang, and other elected councillors. Now, what does this mean? Alaji, as I said, it's not only about the popularity of a leader, whether the Muna build leadership. Alaji, Hamnane resource constraint nekofa. Amut resource constraint. But resources some without the leadership again, in fact, Lafagina succeed. Alaji, many people will come just to get the money. Many people will just come nekasi leadership when young augments their lifestyle, what they are not working hard. Alaji, fuck you gum in something. Not gum leader directly. Alaji, as I said, when started focolate, new coffee the phone didn't fail. Because of that, Munyo build a leadership base. Balanyo muna them into other stuff. They came from permanent families, they come from a political base, white out. Or the era of the end of feeling. But again, this case is a very similar way, but the only different name was his own municipality. But now it's proof of it. When should test on Bopam, we not KMC, that will be momentum. But I can tell you, I will not even advise and local advice because it's a risky thing to do. But let's move on so run a day, then win it. So but again, it's matter of name. Boom expect he can go it alone as a political party. They're gonna get a movement. But again, how do you accommodate the others? There's a lot of work to be done, Alaji. It's not going to be easy. But it's doable. But it's doable only with all the forming a coalition and working together. Alaji, the new political parties and movements. I don't know Mr. Sao. I'm not background. I'm near. Like, Bun impact like I know Mr. Gajigo is competent as a person. Why so I'm a competent. Alaji, at the end of the day is how do you build a leadership and how do you connect? At the timing from the put your work in a 1 year win elections, I don't think that's realistic. But dinga munad bokas we wanna win elections. But again, it's not about winning elections, Alaji. It's a matter of sustaining a political career. This is the time that you should ally with people that you hamne amgen something lo hamne. And I like Gajigo Wahlo. It's not about living, but you hamne share values la at you. Government all these things. Not no together. End of the day, it's about a political career. You are not going to be a president, I can tell you that. Because by next election, something else will come in and they will challenge you. But none of these entities, newcomers, Alaji can't see your monetary. You have to be part of a leadership. You work together and in order to bring about change. We Talib, or any of these new leaderships. Movements, Alaji. We Turo Dabo movement and other movements here, Alaji. Hence, they are kind of an interest group. And they are only going to support a base for having feeling in a win, and then I'm influencing that. But so anyway, with all this, UDP cannot, or there's no other single political party that can win an election right now against Barrow. Because of again, UDP now. Alaji, what some of us look at, Masinyom Saho, Masinyom Gajigo, Shobokutanyom coalition, I think Alaji coalition win them, they will take votes. This is not gap. Utena gap, Utena NCP. How want to get no difference? No, I mean Utena gap NCP, Sao guy be Bloom Andal, I'm a little bit of resources. And if he plays it well, he can do well. Understand?
the PPP if they play it well they can do well and the bull helps and 3% you know and 4% you know no get you go I mean bull helps and percentage you know but Snake and then know together alaji not percentage it's the influence bunyo indi some percentage I can tell it can translate to 10% or 8%. How much gis nga suma point nañ ne legi tay Ousmane Gadio xena tay man suma realistic the whole things no more me gisangum lu ma def fakk na the kind of person he is lu mo mëna def would be like of Lou SRD def or little bit Lou SRD def ñom am nañ more time because Gadio mo non liggéey behind the scenes more time lañ ne legi Gadio sone won mëna am 5% or 4%. Yeah, but mala ne Gadio bokay because 4% boy wax ne mom lay am then he can carry them to join a coalition and lolu rek ne ki at coalition no joining I can tell you in the order undecided okay how madam join for so kum so mune def lolu of other percentages yep alaji gradually yange build up 30% mark or tama to win elections but again two things la alaji win elections is about credibility of the elections the alaji credibility of the elections we ko muna achieve unless you work together motax muy UDP Talib it's not to their interest to be fighting then allow Kuneka get on and find a way to work together not any of the opposition meaningful opposition interest to be fighting because the Nyomson votes in Yunko Jilly from none of their members but again you want to jail more votes from Barrow than anybody else so you jail from vote from each other it's fine it's part of it. But I can tell you dedication water because alaji one thing more they want to work together. I'm alaji you work together then you muna am a fair wax ma fair de boy gina fair because of fair be brafa difficult program level playing field at you muna monitor elections muna def muna make sure tamne su baro na xamne su lucé dafa wacc alaji these are very important things you xamne dañ ko why working together moko indi te working together alaji ta moy make easy alaji so liggéey nit ki su yagé ñen muna bolo then participate muna hol luñ am in common ñom ñep ñu ñew boka o ñuy muna boka muna boka as I said Senegal ndabunda di nga muna identify pour differentiate between working together and party bi sen bopa muna régler sen problem muna work within the party itself ba pare muna woga yenen party at the same time tamit muna work when it concerns coalition mu melni ñetti liggéey parti bu nekk mo wara def régler sa biir parti ba pare seen ngay régler sa digante yeneen parti ba pare tamit bu waxtaane coalition jotee ngeen seen ngeen waxtaane di nga mëna differentiate ndikte li yëpp dafa nekk loo xam ne they are interconnected and very very important. Yes, thank you very much. Moo tax soo baaxee dama njëkk a wax working together ba pare wax a coalition. Alaaji working together obviously nit ki bala ngaa mën a njëriñ rek fekk nga mën a njëriñ sa bopp wax dëgg su nekkee ne yow you're not constitute right yama moo tax ama ma njëkkee define lan la parti nii pour mun a win elections process la but yow su boppa leadership danga ko mën a defee am na seen déficit yooyu am sax loolu sax moo la day force pour nga dem join keneen pour ñooñu mun a complement naa xam nga léegi sax nga dem sa big perception of your diversity nekk a question understand nga dem ally with another living people from another region pour nga am that inclusivity. Another point Alaji mooy ne politics about leverage so amee leverage nga mën a win confidence in influence mooy ne bon soo woogul sa parti pour mën a build that leverage Alaji amuloo much to do bargain soo demee to a coalition or doo mën a convince ni ñu ñëw fekk si la especially yow soo ne yow da nga bëgg a nekk president candidate bi bon naka ngay nekkee president candidate bi two things la Alaji mooy nga win confidence ci other leaders ñoom ñëpp d'accord ne waa benn d'accord nañ ne moo benn nekk better position to win nañ leen dem join benn loolu leverage tigi Alaaji moo ko indi ngeen dem ba gis ne seen poids yi seen weight naka ngeen ko xam nga there's a discrepancy ku nekkaa ngi lifin but am ngeen interest réew mi nga xam ne di ngeen ne ok nañ leen jël di process of determine can I lead ban process la ñoo mën a jël nañ leen dem through a primary yaa ngi understand léegi duma xool ne ama perception si now because soo gisee loolu mun a am yeneen parti itam liggéey ne ñoo xam ne dangaa fil ne ok ma joxe exemple parti A ne duma jël risque bi ama ñaaka amee coalition duma laada ma jël risque bi dem into
primary. But again, celebrate bo am ligay at you. Moy tax so dem primary tam ngom no win primary. Hence celebrate it's not enough to convince people to come and join you. Now celebrate lu wara def moy. Ma jox example of UDP. Last election they have so much confidence na fi ne nit ñi dañu am pour join. If not, that's not a coalition. Yangi gis. This time around, are they going to take that position? I don't know. Wow. Why not Bun Dawda? I'm that confident. But this time around will be taken a different way. Would they take the risk? Look, no, do not take the risk of them alone. Now, I will even settle for the process of beneen process boo xam ne na determine kuy lead. Then kuy lead rek kooku lead. Or yeneen political party. This is what processes you know them. What are you want to work together? Why work together bitam alaaji mooy ne ngeen work together make sure ne loo leen bokk baax na. Alaaji ndik soo amul level playing field ku fi dema Barrow da ngaa lose. Te soo lose doo si mun dara. Moo tax ma ne da ngaa make sure ne doo lose or soo lose si sàcca alaaji mu ngeen a taxaw demand ko. Alaaji man maa la ko loolu xay am de ku ko fi defut di nga ne benn sooy waxoon na ma ko. Wax dëgg daanaka fi mu nekk Bun Dawda ñu dal di ñëw si laajte bi mujjee ñu ngi fi ñaari waxtu fi mu nekk ñu dal di ñëw si laajte bi mujjee Bun Dawda te laajte bi nekk na laajte yu am solo kontaan naa ne wax nga fi the importance of parties si ñu régler seeni boppa ba pare work together interparty relationship dafa important torop parti bu nekk soo régler sa boppa di work with the other parties di nga gis ne bu ñëwee pour waxtaan bi di coalition dina yomba su fekkee ne parties yëpp def neen ñetta yi parti bu nekk régler sa problème ba pare di work ak yeneen parti yi ba pare toog neen waxtaan bi di coalition yëpp jaar yoon waaye nag Bun Dawda bu ñëwee si IEC su fekkee ne ki jiite IEC dafa ñëw with a different agenda den ko fa install pour mu serve a certain purpose bon mu mel ni parti si li liggéey lépp amul njëriñ dafa mel ni tey rek football team boo xam ne yéen a ngi door di camp 3 months balaa bési match bi yéen a ngi train players yaa ngi fit waaye ngeen am referee boo xam ne moom den ko duku moom pare na ne team bi nii duñ win no matter what duñ win soo leen scorer goal sax dafa ne offside la xam nga boobu team du mun a win su fekkee ne referee bi dafa bias ok lan la parti si mun a def pour hold IEC accountable ba nga xam ne su fekkee ne sàcc am na sax ñu taxaw demand ko ba mun a reverse loolu wala lan nga foog ne moom la mun a def ba nga xam ne IEC chairman bi am bépp koy mun a jiite IEC di nga xam si lu wér ne opposition bi strongé nii play foul will be very risky for the nation and for himself and for the presidency ba nga xam ne lu bugg a dugga sa si domaine bu mel noonu lan nga foog ne moom la parti si mun a def waa alaaji ma jox la exemple ku la ne woon ne yaa jame na concede defeat di nga ko moom mukk kenn xalaatu ko bon ñu laaj suñu bopp lu tax yaa jame concede defeat that lu am solo mooy lan moo waral loolu thank you alaaji ba ñu ka ñëw si football analogy boo wax noonu alaaji xam nga ne soo ñëwee Bakaw di war a player waa Bakaw nga ñu ne la nekkal referee against waa Bakaw play football yi Bakaw at Serekunda wala any dëkka alaaji xam nga referee boobu na bàyyi xelam de bu baax a baax léegi waa Bakaw duñ da bàyyi nga ñibbee noonu de mukk xam nga soo demee Sukuta tam the same thing yaa ngi toj Sukuta de waaw ñun xam naa fi nga bugg a jëm xam nga amoon na jamono waxuma léegi de amoon na jamono ba ñun tam ñemi ñu loo faa dem nekk referee naka booy baa ñu ni bala nga ñibbi mukk ok lu ma miin mooy ne alaaji nit ku jubut tappalekat lu mu xam consequences because soo gisee ñu dee def dara dañ dee feel ne consequences nekk fa dañoo get away with it moo tax ñu nekk nit ku bon xam nga nit baax da ngaa xalaat consequences ne lii duma ko def because of jaaduwut mu ñoom dañ dee seet ne naa get away with it naa ko def waaye suñ fiilee ne lii duma get away with duñ ko def ñoom noonu lañ leen dee hold accountable now alaaji laa tax jàmme conseil at mu conseil time mu conseil alaaji guddi googu si jàmme si la fiil ne lose na election si feel na something gone wrong xamul lu dem wrong and alaaji IEC bi dañ am pour manipulate situation bi ina seen lu ma miin mooy alaaji gis nga election ni Gambia by midnight war nañoo xam results bon su passé midnight rek alaaji doon na di am better doon na di xejam waaw because lu xew mooy ne at the same time la election li fi ni buti yëpp day tëj suñu 8 o'clock ku nekk 8 o'clock fu nekk dafa stop te alaaji ñun suñ county nu mel naka maabul si
tame lañ jël lu mel ni tame la ñoo jël ñu sooti ñu lay ko ba nga xam ne pax bu nekk am na benn su dee tame bi 100 fa nekk 100 pax moo fa nekk alaaji bon su 100 yi feesee nga xam ne 100 léegi su feesee ñu fa seede yëpp dañoo ne waaw bii fees na UDP am nañ 100 bi ñu sooti jëlaat demaat si box UDP bi jëlaat mu nekk benn jeex alaaji te polling station si lañ ko dee defee counting on the spot la nekko ne dañoo jël yóbbu daje fee na time na jël li aldi déedéet alaaji bu polling station yëpp a tëjandoor te soo amee that competent way of counting polling station yi bari nañ amul polling station yi am 10,000 bariwut yaa ngi woon sax 10,000 votes la wax in total alaaji compter loolu waru laa jël 1 hour waaw te first hour bi nañ ne 8 o'clock ba 9 ñu ngi arrange table si at yooyu arrange for 1 hour di jox leen 1 hour ne ba 9 o'clock la ñoo start count on ça but am na place yoo xam ne dafa du 1 hour maa ngi ne place yu mag yi ñooy jël 1 hour place yu ndaw yi duñ jël 1 hour place yu mag yi ñaata place yu mag la fiw la alaaji nañ nangu sax ne 9 o'clock la ñëpp start count by 10 o'clock ñëpp war ngaa xam sa count te ñëpp dañ ko xamandoor ñëpp xam nañ seen count alaaji ñëpp seen boss ñu compter ñu announce te another thing alaaji bu loolu amee soo bàyyi xel dañ dem ba si kanam ñu noppi ñu naaw rek indi yu fooñi ñëw because luñ noppi time boobu lu jot a ñëw yeneen naka coalition baa ngi doon lead ñu indi fooñi yaa jame lead ñuy dem yeneen nii ñu ñëw waaye bu ñoo dugg si combo bi gars yi stobaat ba si suba si ñu starta xam nga loolu lañ doon def yëpp yaa jame mu ngay jéem a contrôle ñoom ñu ngi gën a contrôle ñoom tam xam nañ ne luy xaw ñoom tam ñu ngi jéem a contrôle doon nañ di contact embassy doon nañ di contact pour seen safety naaw alaaji ñoom ragal ne léegi seen safety ragal nañ bu public bi o rus nañ bu public léegi xam nañ ne mën nañoo di la yaayaa bon because public bi with us international community with us ba fay gàcce duñu si fekk lii ndam moo ñu see fekk gis nga presse bu ñu nekkoon alaaji moo tax IEC bi deliver the same IEC ñoo doon sàcc elections the same IEC ñoo register vote yi yëpp xam nañ ko ñan la gaay doon sàccal ñan la IEC doon sàccal all elections yaa jame nañ ko sàcc election 2016 soo gisee mënuñ koo sàcca because of nit ñi dañ taxaw in a coalition nit ñi taxaw together looloo tax mënuñ koo sàcca now moo tax ma ne la su doon analyse suñ xamee ne Gambian si yëpp taxaw together alaaji because of it's not only ne consequences yi lan la gàcce bu ñoo am ama ndax su dëkk bi jógee because su xamee ne xam nañ ne dëkk bi nañ jóg te dëkk bi suñ jógee alaaji amul soldat bu ko si mun daaw di police rawatina fu mu ne nii Barrow police rek la yaakaar soldat Jammeh la fa yaakaaroon jong la soldat yi yëpp dafa amul total control Barrow amul total control te alaaji maa leen ne police yu Barrow am sax alaaji not 100% la leen óolu su tàngee ba tàng police yi dañoo taxawee boor te économique lu ñoo def mooy jël ko mu dawa moom te ñuy des gannaaw économique du leen dawloo xanaa ñu ut fu ñoo daw conséquences yi la ñoo xam nag alaaji moo tax suñ ñëwee together alaaji ba fa work together laay wax te nga xam ne process bi si boppam dañoo nekk di work together alaaji foreigner bu jot a register sax bala la polone di register sax fa nekk problème because every registration nañ fa nekk enough people am nañ ko enough leadership am nañ ko ba pare amul moo tax ma kontaan ma dégg Essa Faal génn di ko wax already nañ leen génnee foreigner suñ registration xam nga tey duñ ne UDP dañ tribals waaw UDP dañ xénophobique léegi ñeneen ñu ngi ko wax last time bi dañ bàyyi UDP rek di ko wax looloo dooleel Barrow moo tax Barrow dee bugg a issue bi di nekk diggante ma UDP rek waaye yeneen xam naa ne Ousmane Gadjigo dina wax xam naa ne keneen ak keneen na wax léegi du nekkaat ñoom ak UDP rek ñoom a Gambien la lii mooy nekk possibility ne su ñëwee nekk together win nañ election su nekkee UDP taxaw nañ at beneen groupe ne nekk together mun nañoo am two different coalitions sax alaaji benn si ñoom win waaye lu ñu gënal mooy ne to be assured ñu am benn coalition lii rek moo ko change working together bi mooy ne make sure ne lii yëpp one kenn du am opportunité impossible sax pour register two ñu jot a register sax nañ xam ne Gambie nii fu mu ne nii three mooy wane ne kenn du def any sàcca kenn du indi pour xam nga pour ñi am last time bi xam nga am nañ polling station yu nit ñi xamul because of they were getting away with it those are the all things te alaaji finally lu ma wax moo ne
Alaaji du IC chairman ba de sàcca bi IC chairman daf lay bokk si sàcca bi main sàcca bi mooy Sambu Jaañ Sambu Jang Njaay suñu ko xamut moom mooy lan la si IEC bi mooy operation officer bi hey commission bi naka chairman bi yeneen commission na si lu jógee si field bi la ñoo jël Sambu Jang moo dee run operation si yëpp tappale bu mag bi moom la waaye gis nga Gambia lii laa de wax doo dégg ñu waxtu la bàyyi nga loolu Alaaji lan moo waral loolu Alaaji Momar Njaay because the way we do things ñu xam beta Joseph Koli nag Joe Koli maanaam Joe Koli one he is incompetent two fa la yaroo si élection forot la yaroo unless nga moo overhaul Alaaji doo mun a respect IEC so Barrow jël ay nit ñoo xam ne Gambien yaa ngi leen gisee ne IEC la gaay yaroo tapale njuuj njaaj la gaay xam mu jël ñi jiital leen pour ñu jiite IEC lan la loolu firndeel Alaaji soo amee liggéey koo yaakaar mu defal la liggéey bi noo ko buggee moom ngay jël isn't noonu la buggee liggéey bi ba mu mel ni Barrow daal am na lum nar a def daal foul play su Gambien yi toogee ko xool mu def foul play moo ko fa teg te moo ko fa Alaaji amul any other way Barrow win elections Alaaji di sax election bi sax Alaaji moo gën a jox Gambien to change Barrow suñ defee luñ war a def xoolal corruption buy dem yëpp xoolal audit report yi xoolal leneen Alaaji xoolal corruption yu nekk tey tali yu moo am fu xajaano fu mu ko xajaano xoolal flotte yu kuré foog ne Bun Dawda history mun naa repeat itself li xewoon 2016 dafa mel ni mun naa xewaat 2026 de mun naa xew bu baax Alaaji ndeysaan Bun Dawda daanaka fi mu nekk 1 minute rek a des laal neen areas yu bari su waxtaani tey bi waxtaan yu xóot waaye ana fan ngaa tëjee waxtaan bi Alaaji fu ma tëjee waxtaan bi bu ko joolaay séeréer yi dégg da nga xiif ma jógee juma ma jaar mu ne ni da nga jégal rek waaw mu ngoog waaw dama joolaay séeréer jégal understand bu ñu dëggee ko mu ngoog waaw fu nekk jégal nen la Bun Dawda ndeysaan jërëjëf Bun Dawda mbokk yu tedday fii la waxtaan ji dal di waaye nag waxtaan bi du jeex mukk te fàttalewun Gambien yi di te defam loo xam ne olof tàmmal na di ko wax lu am solo la olof ne acca ñu def ko jógis acca ñu waxtaanee ko moo war a jiitu olof dal di waxaat ne wat gaal ak yëgoo olof dal di wax ne lu kenn man ñaara ko daaxa olof dal di wax ne benn loxo mu suta tàccu olof dal di wax ne mbooloo mooy doole olof dal di wax ne bu fukki nit di gas fukki nit di suul pënda baay bari rek waaye pax du mun a am bu ndoog mbokka yi ndegem fii la waxtaan ji dal di du ndef lu dut dal di ëmba lépp loo xam ne Bun Dawda waxtaanee na ko fii ak lépp loo xam ne déggee ngeen ko fii dal di leen ko jébal bàyyi waxtaan ji mu continuer daw si seeni xel yéen Gambien yi yéen ne attekat yi nga xam ne yéen ay atte lépp loo xam ne déggee ngeen ko fii di leen gërëm di leen sant si dëkklu bi te yal na ndimbal lapp yàlla wàcc si réewub Gambia seeni mbokka Saliyu Njaay salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaxiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin